Hare Krishna. Hare Krishna. Let's try again. Давайте еще раз попробуем. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, once more with full enthusiasm. Еще раз с полным энтузиазмом. Микрофон не работает. Take a big breath, like he's doing. Наберите воздуха. Hare Krishna. Hare Krishna. Now you're talking. Вот другое дело. Okay, thank you all for coming. Спасибо всем, что пришли. And a reminder, if you have a mobile phone, please turn it off. Хотел напомнить, если у вас есть сотовый телефон, пожалуйста, выключите его. And if you don't have a mobile phone, А если у вас нет сотового телефона, don't get one. не покупайте. Prabhu, if you're going to play the Madanga, you should be, somewhere in the vicinity instead of halfway to Omsk. Jaya Radha Madhava Kunja Vihare 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 Gopi Jana Vallabha Girivaradhare Gopi Jana Vallabha Girivaradhare Gopi Jana Vallabha Girivaradhare Gopi Jana Vallabha Girivaradhare Yashodanandana Prajajanandana Yashodanandana Prajajanandana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Jaya Vata Madhava Kunja Vihare 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 Gopi Jana Vallabha Girivaradhare Gopi Jana Vallabha Girivaradhare Gopi Jana Vallabha Girivaradhare Gopi Jana Vallabha Girivaradhare Yashodanandana Prajajanandana Yashodanandana Prajajanandana Yashodanandana Prajajanandana Yashodanandana Prajajanandana Yashodanandana Prajajanandana Yashodanandana Prajajanandana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Jaya Radha Madhava
Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupad Paramahansa Parabhajagacharya Sota Satyashri Shri Maharaj Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Ki Jai ISKCON BBT Founder Jai Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Premsi Go Shri Krishna Chaitanya Bhuvanityananda Shri Radha Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Yekaterinburg Ki Jai ISKCON Russia Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveda Bhaktavinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Pasaya Buddhale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namani Namaste Saraswati Devi Gaurvani Patrani Nivishi Shasundi Vadi Vastayadis. You remember the words before? Yes. That's the verse of reading, 1876. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Savakaya Chakshurmilitam Tena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от тьмы невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнять желания каждого и полны сострадания к падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we're continuing with our lecture series about the importance of hearing transcendental sound vibration. Мы продолжаем нашу серию лекций о важности слушания трансцендентной звуковой вибрации. And this evening we're reading from Bhagavad Gite, chapter 18, entitled Conclusion, the Perfection of Renunciation. И сегодня вечером мы читаем из Бхагават Гиты, глава 18, озаглавленное «Совершенство отречения». Text number 76. Текст номер 76. You know, the thing is, that word is the key to the whole topic, to the whole verse and the purpose. So I hope you got the right word. Got it. Rajan Sansmritya Sanvadam Imamadbhutam Keshavarjunayo Punyam Prishami Chamahurmahu. O King, as I repeatedly recall this wondrous and holy dialogue between Krishna and Arjuna, I take pleasure, being thrilled at every moment. О царь, снова и снова я вспоминаю эту удивительную священную беседу Кришны и Арджуны.
И всякий раз испытываю бесконечное наслаждение и впадаю в трепет восторга. Now this word thrilled in English, it's a very special word. В английском употребляется особое слово, которое можно перевести как восторженный трепет. Maria, you know this word? Thrilled? No? You know this word? Thrill. Thrill. Like, как в слове триллер. Когда трепет такой. Like in the word thriller, right? Yeah, like that. But that's not the word that's used in there, right? Да, но в переводе использовано другое слово, бесконечное наслаждение просто. What's the word there? Endless pleasure. Endless pleasure. Бесконечное наслаждение. That's nice, endless pleasure. Это, конечно, хорошо, когда бесконечное наслаждение. But it's not as exciting as a thrill. Но это не так впечатляет, как трепет восторга. So again, better learn English, Опять же, лучше учить английский. so you can find out what Prabhupada actually said. Тогда вы поймете, что на самом деле говорит Прабхупада. Because for me, this makes a big difference. This word makes a big difference. Потому что лично для меня есть большая разница. Именно это слово тому пример. It's not just pleasure, it's exciting. Тут не просто вопрос наслаждения, это как заводит, как-то захватывает. It's it's ecstatic. Это экстатично. So, Sanjaya is saying here Санджай говорит здесь, that as he repeatedly recalls this dialogue between Krishna and Arjuna, he gets a thrill. каждый раз, когда он снова и снова вспоминает эту беседу Кришны и Арджуны, он испытывает трепет восторга. Purport by Srila Prabhupada. И комментарий Шрилы Прабхупады. The understanding of Bhagavad Gita is so transcendental that anyone who becomes conversant with the topics of Arjuna and Krishna becomes righteous, and he cannot forget such talks. Знание, содержащееся в Бхагават Гите, столь возвышенно, что каждый, кто поймет, о чем говорили Кришна и Арджуна, станет добродетельным человеком и уже никогда не забудет этих разговоров. This is the transcendental position of spiritual life. Такова трансцендентная природа духовной жизни. In other words, one who hears the Gita from the right source, directly from Krishna, attains full Krishna consciousness. Иными словами, тот, кто услышит Бхагават Гиту от правильного источника, от самого Кришны, достигнет совершенства в сознании Кришны. The result of Krishna consciousness is that one becomes increasingly enlightened, and he enjoys life with a thrill, not only for some time, but at every moment. Результатом духовного знания, результатом сознания Кришны является духовное знание, и каждое мгновение жизни такого человека становится наполненным восторженным трепетом. Now, most people are like, it's just natural for living beings. They want to have a thrill. И для живого существа естественно желать этого восторга. So what do people generally do if they want to have a thrill? И что хотят люди, если хотят, что делают люди, когда они хотят пощекотать себе нервы, испытать восторг? They go to a party, Они идут на вечеринку. or they drive a fast car, Или едут очень быстро на машине. or they go bungee jumping. Или прыгают с моста на веревке. You have bungee jumping here? У вас есть такие люди, которые это делают? You know what bungee jumping is? For Знаете, those, что это такое? okay, for those who don't know, I will give an explanation. Те, кто не знает, я объясню. A bungee is like a giant elastic band, Вот эта веревка, она называется банджи. Это такой шнур резиновый огромный. and you get in a harness and you attach your body to this elastic band, then you jump off a high cliff. На вас надевают специальную сбрую и потом пристегивают эту веревку резиновую, и вы прыгаете с огромного холма или с моста. It's really exciting. Это очень возбуждает, будоражит. You know why it's exciting? Знаете, почему это будоражит? Nobody knows why it's exciting? Никто не знает? Because of fear. Yeah, because you can die. Да, потому что можно умереть. Fantastic, huh? Фантастика, да? Great. Отлично. Anyhow, this kind of thrill you can't die from. А вот от такого трепета не получится умереть. When Sanjaya wants to have a thrill, when he wants to have a good time, Когда Санджая хочет испытать восторг, когда он хочет повеселиться,
He doesn't go bungee jumping. Он не прыгает с моста на веревке. On Saturday night, if he wants to have a good time, В субботу вечером, если он хочет отдохнуть, повеселиться, if he wants to have an exciting time on Saturday night, если он хочет весело, здорово провести время вечером в субботу, he reads Bhagavad Gita. он читает Бхагават Гиту. What do you think about that? Что вы об этом думаете? Probably even most devotees don't think of it as very exciting to read Bhagavad Gita. И даже, наверное, большинство преданных не считают, что чтение Бхагават Гиты такой уж вдохновляющий процесс. But it's actually quite exciting. Но на самом деле он полон вот этого возбуждения. And if you want real excitement, you can read it with another devotee. А если хотите испытать истинный восторг, то нужно читать вместе с другими преданными. So it depends on one's taste. Все зависит от вашего вкуса. The thing is that from conditioning, we have a taste for stupid things. Суть в том, что из-за нашей обусловленности у нас есть вкус ко всяким глупостям. And therefore we can't really appreciate the real nectar. Поэтому мы не можем оценить настоящий нектар. For example, I joined ISKCON in Honolulu, Hawaii. Например, я присоединился к Искону в Гонолулу на Гавайях. And there are many people with very horrible eating habits, you could say. И там было очень много людей, у которых привычки в еде были просто ужасными. Probably even worse than here. Даже, наверное, хуже, чем у местного населения здесь. Unbelievable. Really, you can't imagine. I mean, just unbelievable the things they eat. Невозможно даже поверить в то, что они ели. Just really disgusting. Просто отвратительно. And occasionally the local people would come to our Sunday program. Not very often, but sometimes. И изредка, не так уж часто, но иногда все-таки местное население приходило на наши воскресные программы. So there's a particular kind of people. They're from an island in the Pacific called Samoa. И есть определенный вид людей, они живут на острове в Тихом океане. Остров называется Самоа. These people are huge, you know. They probably weigh about 200 kilos each. You know, they're 2 meters tall and 200 kilos. И это просто огромные люди, они по 2 метра ростом все, и весят около 200 килограмм каждый. I don't think I'm exaggerating. И я даже не преувеличиваю. And, you know, although in Hawaii there's so much nice fruit and vegetables, it's an incredible place for fruit and vegetables, but they don't eat that. И хотя на Гавайях очень много прекрасных фруктов и овощей, это просто невероятный рай для овощей и фруктов, но они этого не едят. They eat meat and potatoes. Они едят мясо и картошку. And especially they like fermented things. И в особенности им нравятся ферментированные вещи, которые уже немножко разложились. You know, the more fermented and sour, the better. Чем больше оно уже разложилось и скисло, тем лучше. So, anyway, I remember one time in particular, two of these big guys came to our Sunday program. И я помню конкретно один случай, когда два этих здоровяка пришли на нашу воскресную программу. Now, especially in those days, you see, we had a pretty austere diet during the week. И особенно в те дни у нас была довольно аскетичный режим питания в течение недели. So those Sunday feasts tended to be quite elaborate. И поэтому воскресный пир становился очень большим, насыщенным событием. Especially we used lots of butter and sugar. И в особенности, чтобы его приготовить, мы использовали кучу масла и сахара. One time I asked one of the ladies who was known as a really good cook. Однажды я спросил одну даму, которая славилась своими кулинарными способностями. I told her we had to prepare a dinner for somebody's parents. Я сказал, что нам нужно приготовить ужин для чьих-то родителей. And could she give us some tips? Может она нам дать какие-то советы? How to make a good dinner. Как хороший ужин приготовить? And with a completely straight face, completely seriously, she said. И с абсолютно серьезным лицом, на полном серьезе она сказала. She said, just use a lot of sugar and butter and it'll be fine. Просто используйте как можно больше сахара и масла, и все будет хорошо. So anyhow, this was the feast. It was like, it was probably, there were probably about 12 preparations, 9 of them were sweets. И таким был наш пир. Было около 12 блюд, и 9 из них были сладкими. So these guys, they couldn't tolerate the halava. И эти парни, они просто терпеть не могли халаву. I mean, it wasn't any sweeter than normal halava. It was just normal halava. И эта халава, она не была слаще обычного, она просто обычная халава была. But because they had a taste for fermented things, they couldn't tolerate
sweet things. Но поскольку у них был вкус к таким ферментированным, разложившимся вещам, они не могли терпеть сладкое. It made them sick. И они от этого болели. So that's our kind of situation in materially conditioned life. И в материально обусловленной жизни мы все находимся в подобной ситуации. We have a taste for hearing about stupid things У нас есть вкус к слушанию всяких глупостей and rotten things и всяких уже несвежих новостей and bad things. и всяких гадостей. We're conditioned that way. Мы таким образом обусловлены. And we don't have a taste for hearing transcendental topics И у нас нет вкуса к слушанию трансцендентных тем. Because of bad habit over millions of lifetimes. Потому что за миллионы жизней у нас сложилась эта плохая привычка. So we have to work on getting a taste. Поэтому мы должны трудиться, чтобы приобрести этот вкус. Because that's the only thing that's going to save us is to hear Krishna Katha. Потому что только это может нас спасти, слушание Кришна Катхи. But because we have this disease where we're attached to hearing the wrong things, we have to work hard to develop that taste. Но из-за нашей болезни, из-за этой привязанности к слушанию неправильных вещей, нам необходимо тяжело трудиться, чтобы развить правильный вкус. It takes practice. Для этого необходима практика. And in the beginning it may seem very distasteful. И вначале может казаться совершенно безвкусным. It may seem boring. Это может казаться скучным. But for our own good, we should do it anyway. Но для нашего собственного блага мы в любом случае должны это делать. And gradually our taste will change. И постепенно наши вкусы поменяются. But if we just stick with our old bad habits and hear all kinds of stupidity, Но если мы просто будем придерживаться наших старых привычек и слушать всякие глупости, we can't expect to advance in spiritual life. не стоит ожидать какого-то прогресса в духовной жизни. The only way is that we have to get ourselves attached to Prabhupada's books. Единственный способ это каким-то образом привязаться к книгам Прабхупады. Now, what is I think we read the other night that Srila Prabhupada was quoting in his purport some verses from Srimad Bhagavatam. По-моему, вчера мы читали, что говорили, что Прабхупада в своих комментариях цитировал стихи из Шримад Бхагаватам. About how by hearing, then one can gradually rise up above the lower modes of nature to the mode of goodness. О том, как при помощи слушания человек способен подняться над низшими аспектами материальной природы к гуне благости. And then from the mode of goodness to Shuddha-sattva, or purified goodness, which means transcendental goodness. И затем от гуны благости до шудха-саттвы, то есть трансцендентной благости. But then the question is, how does one acquire the taste for hearing? Тогда вопрос остается прежним, как получить этот вкус к слушанию. That's in the previous verse that Prabhupada didn't quote. И об этом говорилось в предыдущем стихе, который Прабхупада не цитировал. Just a minute here. Where is it? 1:2:16. Very important verse. Это очень важный стих. It's like a preview for the ones that Prabhupada quoted. То есть это как предисловие к тем стихам, которые процитировал Прабхупада. I don't know what this says, but I think it's the right one. Первая песня, 2 глава, 16 стих. Should I read the 16th verse? Yeah, 16th verse. «О, дважды рожденные мудрецы, служить преданным, полностью свободным от всех пороков, великое благо. Благодаря этому служению человек обретает склонность слушать послания Васудевы». By serving those devotees who are free from all that. Yeah, that's a key point. Это ключевой момент. We develop an urge to hear, a desire to hear Krishna Katha by serving the Vaishnavas. Мы вырабатываем стремление слушать, желание слушать Кришна Катху, служа Вайшнавам. And especially serving those Vaishnavas who are attached to hearing. И в особенности служа тем Вайшнавам, которые уже привязаны к слушанию. But not only those Vaishnavas. Но не только тем Вайшнавам. Every Vaishnava is worthy of service. Каждый Вайшнав достоин служения. You can't say, well, he's just an ordinary Vaishnava, I don't need to serve him. Нельзя сказать, он просто обычный Вайшнав, мне не нужно ему служить. When Gurudev comes to town, then I'll serve him. А вот когда Гурудев приедет в город, тогда я ему послужу. In the meantime, I'll just stay home and, I don't know, do something. А пока я просто дома останусь и ничего не буду делать. Right? But no, we should serve all the Vaishnavas. Нет, мы должны служить всем Вайшнавам.
And that will help us develop this attraction for hearing. И это поможет нам развить эту привязанность и влечение к слушанию. Another point is that we all have an opportunity to directly serve the greatest Vaishnava, Srila Prabhupada. И другая мысль в том, что у каждого из нас есть возможность напрямую послужить величайшему Вайшнаву Шриле Прабхупаде. It's not that Srila Prabhupada is gone. Шрила Прабхупада не ушел. One time Srila Prabhupada said that if you think that the deity is made of stone or wood, for you he will remain stone or wood. Шрила Прабхупада сказал однажды, что если вы считаете, что божество сделано из камня или дерева, то для вас оно и останется камнем и деревом. So I say that similarly, if you think that Prabhupada is gone, for you he's gone. Я готов сказать, что если вы думаете, что Прабхупада ушел, то для вас он ушел. But if you understand that he's present in his books and he's present in his instructions, then you can feel his presence in your life right now. Но если вы понимаете, что он остался в своих книгах, и он с нами в своих наставлениях, то вы можете почувствовать его присутствие прямо сейчас. Did I mention before about how sometimes devotees, when they hear about the beginning of ISKCON, they feel like they wish they had been there? Did I mention that too? Я говорил здесь о том, как преданные иногда думают, вот было бы здорово оказаться в самом начале, в ранних днях ISKCON, когда Прабхупада был прям очень близок со своими преданными. Who has read or heard the story of the inception of ISKCON in the summer of 1966? Кто читал или слышал эти истории о начале ISKCON летом 66-го года? Who has heard this? Кто читал об этом? Okay. Do we have the Prabhupada book here? У нас есть здесь книга Прабхупада? Where's Ichanath Prabhu? Читал Прабху. We don't have it here. Прабхупада нет книги? No, we don't. Well, you should get some of those books. Everybody should read that. Каждому стоит прочитать эту книгу. Because it helps you understand Srila Prabhupada and helps you understand this movement. Потому что она помогает понять Шрилу Прабхупаду, помогает понять наше движение. Okay, those of you who heard the story or read the story, И те из вас, кто слышал эту историю или читал о ней, did you find yourself feeling a little bit envious of those devotees? вы чувствовали в себе какую-то небольшую зависть к тем первым преданным? Like, wow, you know, they were just right there with Srila Prabhupada. Просто представьте, они были прямо там, рядом с Шрилой Прабхупадой. Just face to face, you know, they were just talking like this. И они говорили лицом к лицу. And Prabhupada was personally, he was cooking for them. И Прабхупада лично готовил для них. Prabhupada lined them up in rows and then he was serving the prasadam. Он садил их рядами и сам раскладывал прасад. And you could go to Prabhupada's room practically any time. И почти в любое время можно было пойти в комнату к Прабхупаде. You didn't have to make an appointment or something, you just walk in. And, Не нужно было ни назначать никаких встреч, ничего, просто заходишь и все. Swamiji, I have a question. С вами же у меня есть вопрос. It was very intimate. Это было очень близкое общение. So, yeah, sometimes we wish that we were there. Иногда мы We хотим, wish we had been there. вот бы нам там оказаться. But I'll tell you a secret. Но я расскажу вам секрет. That intimacy that those devotees felt with Srila Prabhupada, Та близость, которую чувствовали эти первые преданные с Шрилой Прабхупадой, you can feel right now. вы можете почувствовать ее прямо сейчас. The same kind of intimacy. Ту же самую близость. Just by studying Srila Prabhupada's books Просто изучая книги Прабхупады and distributing his books. и распространяя его книги. You're serving a great Vaishnava. You're serving the greatest Vaishnava, Srila Prabhupada. Этим вы будете служить Вайшнаву, служить величайшему Вайшнаву, Шриле Прабхупаде. And by this service, then, you'll get an attraction for hearing transcendental sound. И через это служение у вас появится влечение к слушанию трансцендентного звука. And hearing that transcendental sound is the prescription for curing the disease of material attachment. А слушание трансцендентного звука – это лекарство, которое излечивает материальные привязанности. There's a very simple transcendental formula. Это очень простая трансцендентная формула. One time, a devotee said to Srila Prabhupada, Однажды преданный сказал Шриле Прабхупаде: wow, Srila Prabhupada, you know, Arjuna was so fortunate. «Ой, Шрила Прабхупада, Арджуна был так удачлив. I mean, you know, Krishna, the Supreme Personality of Godhead, was right there in front of him, giving him instructions, giving him guidance. Представляете, Кришна, Верховная Личность Бога, был прямо перед ним, и он давал ему наставления и руководство. I wish I could be Arjuna. Вот бы я был Арджуной. I wish I had that opportunity. Вот бы у меня была такая возможность.
And Srila Prabhupada said, you do. Шрила Прабхупада говорит, так у тебя есть возможность? He said, Krishna's in front of you, giving you the same instructions. Кришна сейчас прямо перед тобой, и он дает тебе те же самые наставления. Same instructions, same Krishna. Те же наставления, тоже Кришна. He said there's absolutely no difference. Он сказал, нет абсолютно никакой разницы. So our problem is we think there's a difference. Наша проблема в том, что мы думаем, что какая-то разница You есть. understand? Понимаете? But the same with Srila Prabhupada's instructions. Но то же самое с наставлением Шрилы Прабхупады. They're there. They're the same for everybody. They're the same that they've been for the last 40 years. Они никуда не делись, они остались прежними, и ничего, они не изменились за последние 40 лет. And Bhagavad Gita is the same. Bhagavad Gita is still here. И Бхагават Гита осталась прежней, она все еще здесь. Same Bhagavad Gita, same instructions. Та же Бхагават Гита и те же наставления в ней. Same transcendental possibilities by studying this, by hearing this transcendental nectar. И слушая этот трансцендентный нектар, открываются те же самые возможности. Simply, we have to adjust our priorities Нам просто нужно немного перестроить свои приоритеты. and put aside the things that are, how do you say, sucking our time away, И отложить в сторону те вещи, которые высасывают наше время, distracting us from hearing Krishna Katha. которые отвлекают нас от слушания Кришна-катхи. What's that verse? Shrotavyadini Rajendran Vinansanti Sahasrasaha Apashyatam Atmatavam Griheshu Grihamedinam. That in human society people have hundreds of thousands of things to talk about and hear about. В человеческом обществе у людей есть сотни тысяч тем для разговоров. But that was very short. But these things don't help them solve the problems of life or be happy in life. Но эти предметы не помогают им решить проблемы жизни или стать счастливыми в этой жизни. So better we talk about Krishna and hear about Krishna. Поэтому лучше мы будем говорить о Кришне и слушать о нем. Just like here, yeah. So our Sanjaya is becoming ecstatic just by hearing Bhagavad Gita. И Санджая впадает в экстаз, просто слушая Бхагават Гиту. Not only by hearing Bhagavad Gita, but he says by hearing it repeatedly. И не просто слушая Бхагават Гиту, но слушая ее снова и снова, как он говорит. He hears it again and again and again and again, and every time it's a thrill. Он снова и снова и снова и снова и слушает, и каждый раз он в восторге. Sometimes devotees get a little bit, how do you say, complacent. Иногда преданные становятся немного Relaxed. расслабленными, умиротворенными. Yeah, Bhagavad Gita, I don't know. Да, Бхагават Гита я знаю. I mean, come on, I know what's in Bhagavad Gita. Да ну, я же знаю, что в Бхагават Гите. You're not the body, I know, okay, I heard it. Да, я знаю, я слышал, ты не тело, хорошо. I got it, okay? I'm not the body. Я понял, я не тело. And Krishna is the Supreme Personality of Godhead, okay. И ладно, окей, Кришна Верховная Личность Бога, хорошо. Can't we move on to something else? Давайте уже к чему-то другому перейдем. Well, theoretically you can, but there's a lot of nectar in Bhagavad Gita that you won't get from just reading the first time. И теоретически можно перейти к чему-то другому, но в Бхагават Гите так много нектара, который невозможно получить с первого раза. And each time you read it, you get some new, fresh realizations from it. Каждый раз, когда вы ее перечитываете, вы получаете новые, свежие реализации из нее. It doesn't get old, it's ever fresh. Она не стареет, она всегда свежая. If you think it's getting old or you think it's boring, that's your problem. Если вы думаете, что она стареет и что она скучная, то это ваша проблема. That means you're getting old and boring. Это значит, что вы стареете и становитесь скучным. But Bhagavad Gita doesn't get old and boring. Но Бхагават Гита не стареет и не скучнеет. Bhagavad Gita is a manifestation of Krishna. Бхагават Гита — это воплощение Кришны. And Krishna is Navayovana, which means ever fresh. И Кришна Нава Йована, значит всегда свежий. So Bhagavad Gita is ever fresh. И Бхагават Гита также всегда свежа. So if we read Bhagavad Gita regularly, we'll also be ever fresh. И если мы регулярно будем читать Бхагават Гиту, мы также будем всегда свежи. And we'll be fixed at the lotus feet of Guru and Krishna. И мы займем прочную позицию у лотосных стоп Гуру и Кришны. Okay, any questions? Есть вопросы? Any objections? Есть возражения? Huh? I can ask a question. Okay. So it says that
It is said Okay. That to get this taste for hearing Krishna Katha, we should serve Vaishnavas. What is the best way to serve Vaishnavas? There are so many ways to serve Vaishnavas. То есть сказано, что чтобы получить вкус к Кришна Катхе, мы должны служить Вайшнавам. А как лучше всего служить Вайшнавам? Depends on the circumstances. It depends who the Vaishnava is. There are so many factors. Это зависит от обстоятельств, зависит от того, кто этот Вайшнав. Много факторов есть. But if you have that desire to serve the Vaishnavas, it'll be very clear to you. Но если у вас есть желание служить Вайшнавам, вам это будет очень легко понять, что нужно делать. And different devotees have different abilities or capacities for serving other devotees. И у разных преданных есть разные способности, разные возможности служить другим преданным. You know, some can serve in some way, but not in another way. They're not able to. И некоторые могут служить одним способом, но не способны служить по-другому. But everybody can serve in some way. Но каждый может служить каким-то образом. Find some way that you can serve the Vaishnavas. Просто найдите тот способ, каким вы сможете послужить Вайшнавам. And as I said, one way that everybody can serve Srila Prabhupada, who's the greatest Vaishnava in one sense, is to just read his books. That's service. И как я сказал, одним из способов, как можно послужить величайшему Вайшнаву Шри Прабхупаде, можно читать его книги, и это большое служение. Sometimes we think that studying the books isn't service. Иногда мы думаем, что чтение книг это не служение. But service means you're running around and doing this and doing that and making this happen. Что служение означает, когда вы бегаете туда-сюда и делаете то, и делаете это. You're very, very busy in devotional service. Вы очень заняты в преданном служении. And sometimes we have this idea that, like, sitting down and reading Prabhupada's books is like a kind of sense gratification or something. Иногда у нас есть такая идея, появляется идея, что если мы садимся и читаем книги Прабхупады, то это подобно наслаждению чувств. Right? But it's just, you know, it's too easy, too comfortable. Это слишком легко, это слишком комфортно. I should be working for Krishna. Я должен трудиться для Кришны. You know, we used to hear a lot this quote. I don't know if it really did come from Prabhupada, but this is what it was. You know, we were beaten with this quote for many years. Я не знаю, правда ли это цитата Прабхупада, но нас очень долго, много лет били по голове этой цитатой. That Srila Prabhupada supposedly said, "Work now, samadhi later." Эта цитата в том, что Шрила Прабхупада вроде как говорил, трудись сейчас, а самадхи получишь потом. So you just work, Prabhu. Трудись, Прабху. And we don't have time to read. У нас нет времени читать. We're busy doing service. Мы заняты служением. But hearing is also service. Но слушание тоже служение. We already heard from Srila Prabhupada saying it's the first service. И мы уже слышали, как Шрила Прабхупада говорит, что это первое служение, It's the most important service. самое важное служение And it's the easiest service. и самое простое служение. Actually, when you study Prabhupada's books, you're doing a great service for all humanity. И когда вы изучаете книги Прабхупады, вы оказываете огромное служение всему человечеству. It's not a small thing. Это не какая-то мелочь. It's not just that you're reading just so you can avoid working hard. Вы читаете не для того, чтобы просто избежать тяжелого труда. One of the reasons you're studying Prabhupada's books is so that you can continue working hard, and so you know which hard work you should be doing Одна из причин, and how to do it. по которой стоит изучать книги Прабхупады, в том, что, изучая их, вы сможете продолжать свой тяжелый труд, и вы сможете понять, каким образом и как лучше трудиться. Hearing is service. Слушание – это служение. When you're studying Srila Prabhupada's books, you're doing a service. Когда вы изучаете книги Прабхупады, вы совершаете служение. You're serving Srila Prabhupada Вы служите Шриле Прабхупаде, when you read his books. когда вы читаете его книги. And when you distribute his books, you're serving him even more. А когда вы распространяете его книги, вы даже еще больше ему слушаете. Srila Prabhupada said one time that if you, let's see, how do you say it? If you study Srimad Bhagavatam, you'll become very advanced. Однажды Шрила Прабхупада сказал, что если вы изучаете Шримад Бхагаватам, вы станете очень возвышенным. And if you distribute Srimad Bhagavatam, you'll become even more advanced. А если вы распространяете Шримад Бхагаватам, вы станете еще более возвышенным. So, in answer to your question, that's one service that anybody can do.
То есть, отвечая на мой вопрос, это то служение, которое может делать каждый. And the idea that there's no time in the day is ridiculous. There's 24 hours in every day. И мысль о том, что на это не хватает времени, она просто смехотворна, потому что в каждом дне, в каждых сутках 24 часа. But the question is how we are deciding to use that time. Вопрос просто в том, как мы решаем распорядиться этим временем. If we really take seriously the importance of hearing Krishna Katha, we will make time to study these books. Если мы действительно всерьез воспринимаем важность слушания Кришна-катхи, то мы выделим время, чтобы изучать эти книги. And to attend classes. И чтобы приходить на лекции. And if there are not any classes organized, organize a class. А если никаких лекций никто не организовывает, организуйте лекцию сами. Get some devotees together and have a class. Соберите преданных и проведите лекцию. Yeah, there's so many ways to serve devotees. Again, as I said, depending on the devotee, depending on time, place, and circumstance, there's so many factors. Есть много возможностей послужить преданным, много способов. Все зависит от самого преданного, которому хотите послужить, от времени, от обстоятельств. The main thing is to have this desire to serve. Главное это обладать этим желанием служить. Once I was staying for a while in one of our temples in America. Однажды я какое-то время жил в американском храме. There was this one guy who he was homeless. И с нами жил один парень, который был бездомным. And I think he'd been homeless for about 20 years or something. И он был бездомным где-то лет 20 уже. He lived in the park. Он жил в парке. But every day he came for lunch back to the temple. Но каждый день он приходил в храм на обед. He'd been coming to the temple for 20 years, every day, having lunch. Каждый день в течение 20 лет он приходил на обед в храм. He wasn't, I mean, he was chanting to some degree, I guess, but he wasn't certainly chanting 16 rounds. И, наверное, в какой-то степени он сколько-то кругов повторял, но наверняка он не повторял 16 кругов. And he was a very nice person, everybody liked him. И он очень хорошим человеком был, все его любили. But he just wasn't interested in making any kind of commitment to Krishna consciousness. Но ему просто было неинтересно каким-то образом связывать себя с сознанием Кришны. But when you talk to him, he seems like a devotee, you know. Но когда вы с ним говорите, он кажется настоящим преданным. And every day after lunch, he would do some service for a few hours. И каждый день после обеда он какое-то служение выполнял в течение пары часов. Like he was kind of a strong, muscular guy, and he would wash all the pots, for example. Например, он мыл все котлы, потому что он был таким сильным, мускулистым парнем. Which everybody else really appreciated. И все очень ценили это. So one day, I was at lunch. I was sitting at lunch with him. He was sitting next to me. И однажды я сидел рядом с ним на обеде. And there were some guests, some hippies or somebody, I can't remember. И к нам пришли гости, какие-то хиппи, я не помню уже кто. And he said, you know, he said, I can always tell who's going to stay and who's going to leave. И он сказал, ты знаешь, я всегда могу точно определить, кто останется, а кто уйдет. I said, really? Я сказал, что серьезно? I wish I could tell. Если бы я только мог так определять. Here's this guy. He wasn't following four regular principles. Этот парень, он не следовал 4 регулирующим принципам. He wasn't chanting 16 rounds. Он не повторял 16 кругов. You know, but then he just makes this comment. И он просто говорит мне вот об этом. I said, really? I said, how do you tell? Я говорю, серьезно? А как ты можешь определить? He said, the people who have a desire to serve, they'll stay. Он сказал, те люди, у которых есть желание служить, останутся. The guests, if they offer some service, he said they'll stay. Он сказал, те гости, которые предлагают послужить, какое-то служение совершить, они останутся. The ones who don't want to serve, they won't stay. А те, кто не хотят служить, не останутся. I thought that was kind of a brilliant realization. И я подумал, что это гениальная просто реализация была. You know, because what's the essence of our philosophy? Потому что в чем суть нашей философии? In one sense, what's our identity? We're eternal servants. Кем мы себя отождествляем? В каком-то смысле мы же вечные слуги. And it's not just serving Krishna. И это не просто служим Кришне. It's serving Krishna's devotees. Мы также служим преданным Кришне. Gopi Bhartu Padakamalayora Dasa Dasa Nadas. We should be the servant of the servant of the servant, 100 times removed from the servant of the gopis. Мы должны быть слугами слуг и в сотню раз, на сотню звеньев вдали от Кришны. Different devotees have different abilities, different ways in which they can serve. У разных преданных есть разные способности, и они могут служить разными способами.
one size doesn't fit all. Один размер не может подойти всем. You understand? Понимаете? And so each devotee has to pray to Krishna to reveal, please, what's the best thing I can do? How can I serve the Vaishnavas? И каждый преданный должен молиться Кришне: пожалуйста, открой мне, как я могу наилучшим способом послужить вайшнавам. And cultivate that desire to serve. И нужно взращивать это желание служить. Look for opportunities. Нужно искать возможности. We're surrounded by opportunities to serve the Vaishnavas. И нас постоянно окружают возможности служить вайшнавам. And the more you're with the Vaishnavas, the more you're being surrounded by the opportunities. И чем больше вокруг вас вайшнавов, тем больше предоставляется возможности им послужить. If you're not associating with Vaishnavas, then it's hard to find the opportunities to serve the Vaishnavas. И, конечно, если вы не общаетесь с вайшнавами, то очень сложно найти возможность послужить вайшнавам. Like Prabhupada gave an example. Прабхупада приводил пример. He said it's like if you want to buy or sell goods or services. Если вы хотите продавать или покупать товары или услуги, Best thing to do is go to the market. лучше всего пойти на рынок. You know, like in some cities, they have these huge markets. В некоторых городах есть такие огромные рынки. You have that here? У вас есть такое? Like, especially on Saturday, people come with their, kapusta and different things. Когда в особенности по субботам люди приходят, продают капусту и прочее. And things they made, И какие-то самодельные вещи. Like sometimes I've seen in Russia, some places that, there'll be some babushka sitting like by the side of the road, and she'll have some knitting that she's done. Right? В некоторых городах, Scarves and gloves and... в некоторых городах я видел, как сидят бабушки там где-нибудь в уголочке и продают то, что связали, какие-то шарфы, какие-то носки. So when Prabhupada's point was that when you go to the marketplace where all these different goods and services are being offered, there's more likelihood of an exchange. И Прабхупада говорит, что когда вы приходите на такой рынок, где предлагаются товары и услуги, то вероятность сделки увеличивается. If you live 500 miles from the market and you don't go there, it's more difficult to find opportunities to exchange. А если вы живете за 500 миль от этого рынка и не ходите туда, то вам гораздо труднее будет найти себе возможность сделки. So opportunities to serve the Vaishnavas are a lot more likely if you're around the Vaishnavas. И возможность послужить вайшнавам придет гораздо проще, если вы окружены вайшнавами. Okay, does that answer your question? Yes. Okay. Other question? Другие вопросы? Yes. В Бхагават Гите говорится, что преданный должен иметь желание жить уединенно. Вот как это согласуется с желанием оказывать служение? It is said in Bhagavad Gita that the devotee should live in solitude. But how does it correspond to this desire to do service? Should I repeat in Russian? Yeah. В Бхагават Гите говорится, что преданный должен жить уединенно. И как это соотносится с желанием преданного оказывать служение? Srila Prabhupada explained that. Что Прабхупада объяснял это? He said solitude means free from contaminating association. Он говорил, что одиночество означает свободу от загрязняющего общения. Doesn't mean free from devotee association. И не означает свободу от общения с преданными. Okay? Ответил на наш вопрос? Okay. Somebody else had a hand up. Кто-то еще поднимал руку. Is it better to read books on English and compare Russian and English, maybe to get more taste of it? More what? To get more what? Taste? Taste? Может быть, лучше читать книги на английском и сравнивать их потом с русскими переводами, чтобы получить больше вкуса? Well, you have to see what works for you. Нужно посмотреть, что будет вам лучше. But my point is that you're more likely to. The point is, when you read in English, you get what Prabhupada actually said. Суть в том, что когда вы читаете по-английски, вы читаете то, что Прабхупада на самом деле сказал. The Russian translations, you're still getting the basic philosophy. You're still getting essentially the same philosophy. И из русского перевода вы все еще получите ту же самую основную философию. You're not the body. Krishna's God. Chant Hare Krishna. Вы не тело, Кришна, Бог, повторяйте Харе Кришна. Surrender to Krishna. It's all there. Предайтесь Кришне, все остается. But there are some subtle differences that you'll only get when you read the English.
Но есть тонкие различия, которые можно получить только читая английский. Like this verse is a good example. И вот этот стих это хороший пример. You know, like the word thrill is a really special word. Слово трепет, восторг это очень особенное слово. But that it's not translated like that. Но оно не так переводится. Okay? Хорошо. Okay. Somebody else? У кого-то еще вопрос? Yes, ma'am. Да, господин. What translation would you recommend for the 11th and the 12th cantos of Srimad Bhagavatam? What translation? Are there more than one translation? Есть больше, чем один перевод? Oh, you mean the Russian? Вы имеете в виду русский? English translation? Английские переводы? I don't know. I mean, I didn't know there was more than one translation. Я не знал, что есть больше одного перевода. Is there more than one? Есть больше одного перевода 11-12 глав Шримад Бхагаватам? Песни, да? So if I'm not mistaken, starting from the second half of the 10th canto, the translation was done by other devotees, not by Srila Prabhupada. Yeah, but as far as I know, that's your only choice. Да, но насколько я знаю, тут особого выбора нет, то есть есть один только вариант. Yeah. Just make sure that whatever you read comes from the BBT. Просто убедитесь, что вы не читали, идет от BBT. Bhaktivedanta Book Trust. Bhaktivedanta Book Trust. But yeah, as far as I know, there's only the BBT has put out only one translation of the later cantos. И насколько я знаю, BBT опубликовала только один перевод последних глав. But we should accept those translations as also bona fide. И мы также должны принимать эти переводы как авторитетные. And many, if not most, of the purports are quoting extensively from the acharyas. И многие, если не все комментарии, цитируют очень много, очень большие цитаты приводят из ачарьев. Okay? Хорошо? Okay, something else? Есть что-то еще? Okay. What? Yeah. А вот если, например, мотив поступка, к примеру, хороший, а поступок сам по себе, к примеру, греховный, то что будет важнее этого? Или если методы, например, достижения какой-то, скажем, цели тоже хорошие будут, скажем, жестокими или какими-то против законов, скажем, священных писаний, например, то как в этом случае, по какому принципу будет осуществляться вот эти кармические законы? Как бы вот такой вопрос. If a motive of a person is good, but what comes out of his actions is not good, what is more important? And for example, if a person aspires to some great aim, some good, to do something good, but his methods are sinful and harsh and maybe evil. So what is more important for these karmic reactions? That's a complicated question that requires a complicated answer. Это запутанный вопрос, который требует сложного ответа. Because the thing is that everything has to be judged according to time, place, circumstance, and individual. Все необходимо судить согласно времени, месту, обстоятельствам и личности. It's not that every decision or course of action would be the same for every circumstance. И не получится, нельзя сказать так, что каждое решение, любое решение или любой образ действий останется прежним в разных обстоятельствах. But in general, my То есть, observation. not very good translation. То есть нельзя сказать, что один и тот же образ действий или одно и то же решение можно применить в разных условиях. But in general, my observation is that Srila Prabhupada put a lot of, a lot of weight on the motivation.
Но только я могу наблюдать, Шрила Прабхупада очень большой вес придавал именно мотивации. Even if the result wasn't so good, but Prabhupada seemed to put more emphasis, how do you say, he was more concerned with the motivation. И даже если результат был не таким хорошим, то Прабхупада все равно больше внимания уделял мотивации. But you can't use motivation as an excuse to do lousy service. Но нельзя использовать мотивацию как оправдание некачественному служению. You know, like sometimes, for instance, in London we have Radha Krishna deities. Например, вот в Лондоне у нас стоят божества Радхи Кришны. And I was the temple president for many years. И много лет я был президентом храма. So I had to, how do you say, try to supervise the quality of everything. И мне приходилось как-то контролировать качество всего. And in particular, the cooking for the deities. И в частности, качество готовки, качество приготовления просада божествам. So sometimes the cook would burn something. Иногда у повара что-то сгорало. And I would complain. И я начинал жаловаться. She would say, well, I don't know what happened. You know, I mean, I was doing it with lots of love and devotion. I don't know how it came out burned. А повар отвечала, ну я не знаю, что произошло. Я с огромной любовью и преданностью это делал. Я не понимаю, почему оно сгорело. That's a good excuse. Это хорошее оправдание. Yeah, but if you're doing it with lots of devotion, with lots of love and devotion, then you'll do it nicely and it won't burn. Но если вы делаете это действительно с большой любовью и преданностью, то у вас хорошо получится, ничего не сгорит. But anyhow, the main point is the motivation. Но, конечно, главное это мотивация. But we can't use that as an excuse for, you know, how do you say, shoddy service. You know what shoddy means? Like inadequate service. Но опять же, нельзя использовать мотивацию как оправдание расхлябанного, некачественного служения. Okay, Vasavallad, Prabhu, you have a question? У меня два вопроса по материалам прошлых лекций, если можно. Can I ask you two questions about the matter of previous lectures? Okay. Хорошо. Первый, который мне уже несколько дней покоя не дает, говорили о том, что сейчас иногда в киртанах поют рамо, то, что спрашивал Шисандарананда Прабху, а иногда поют рам. И на старых фотографиях, когда Шрила Прабхупада шел с харинамами, там написано Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Насколько это авторитетно? The first question that keeps getting on my mind and can't let me rest is that just like you said that it's not bona fide to sing Ramo, but some people sing Ram, and on the old pictures when Prabhupada was doing some Harinams or something, on the old pictures, pictures from the Prabhupada's time, those pictures have big stands on them, slogans, and it says Hare Ram, Hare Ram. I don't understand. So it's written on the, I don't know, banners. Photo from the early days of Srila Prabhupada's preaching. Says Hari Ram without the last A? Без последней буквы А? I don't remember that. Я такого не помню. But as far as I know, I mean, you look in Prabhupada's books, it's always Hari Rama, Hari Rama. Но насколько я знаю, посмотрите книги Прабхупады, там всегда написано Харе Рама, Харе Рама. And trying to think, as far as I know, Prabhupada always chanted Hari Rama. Насколько я знаю, Прабхупада всегда повторял, воспевал Харе Рама. Okay, other question? Была другая сампрадая, видимо. Maybe it was a different sampradaya. I From the don't pictures. know what you're referring to. Не знаю, на что вы опираетесь. I don't remember seeing such a photo. Я не помню таких фотографий. But if you have it, I'd like to see it. Но если у вас есть такая фотография, я бы посмотрел на нее с удовольствием. Okay, what's the second question? А второй вопрос? Когда говорили о важности общения с преданными, сказали о том, что главное общаться. Не так важно даже, насколько преданный возвышен, но есть рекомендация 20-60-20. 20% общения с младшими, 60% с равными, 20% со старшими. When you were saying that the main thing is to associate with devotees, and it doesn't matter how advanced those devotees are, but still there is a recommendation called 20-60-20. Huh? There is a recommendation
it can be summarized as 20, 60, 20, which means 20% of association with your juniors, 60% of association with your equals, and 20% of association with your seniors. Where is that from? А кто давал такую рекомендацию? Откуда это идет? А вот в российском искон это где-то откуда-то идет, и очень часто. It comes from someone from Russian ISKCON. Jai! Bhaktivedanta Sadhu с вами. Russian ISKCON ki jai. Yeah. But devotees say that it comes from Bhaktivedanta Sadhu с вами. Well, where did he get it? А он откуда это взял? Не спрашивал. I didn't ask him. Yeah, well, I can't, I'm not exactly a follower of Bhaktivedanta Sadhu Swami. I'm a follower of Srila Prabhupada. Но я не могу назвать себя последователем Бхактивиданта Саду с вами. Я последователь Шрилы Прабхупады. No offense against Sadhu Maharaj, but, I'm following Prabhupada. Я не хочу оскорбить Саду Махараджа, но я следую Шриле Прабхупаде. And what you said, 20, 60, 20, is the first time I ever heard it. И когда вы сказали это 20, 60, 20, я впервые это слышу. After It is taught on Bhakta program. Jai. Okay, anyhow, I can't take responsibility for any quotes that aren't coming from Prabhupada. Я не могу взять на себя ответственность за те цитаты, которые не идут от Шрилы Прабхупады. But anyhow, why did you bring that up? Но почему вы об этом спрашиваете? Мне просто стало интересно. Oh, Рассказывали. 20% of juniors, 60% equals, and 20% seniors. То есть 20% младших, 60 равных и 20 старших. I don't know, maybe it's true, maybe it's based on some scriptural injunction, I just never heard it before. Не знаю, может быть так оно и есть, может это основано на каком-то предписании священных писаний, я просто об этом раньше не слышал. But the point I was making was that we shouldn't reject somebody's association thinking that he's somehow or other an inferior Vaishnava. Но просто я говорю, что мы не должны отвергать чье-то общение, просто думая, что он вайшнав низшего качества, низшего уровня. Look at Prabhupada's association. It wasn't 20, 60, 20. И посмотрите на общение Прабхупады, он не общался 20-60-20. Prabhupada's association was like Общение Прабхупады было, например, таким как... something like maybe 98-1-1. Похоже на 98-1-1. Most of his association was with his disciples. Большинство его общения он получал от своих учеников. And he loved associating with them. И он обожал с ними общаться. Okay? Хорошо. Продолжение этого вопроса, который тоже мне не дает покоя. Рассказывали про саньяси, который пал из-за того, что много общался с младшими, слушал их жалобы и так далее. Хочется спросить опыт проповедников, вся жизнь которого посвящена общению с младшими. То есть откуда берется сила? Из книг Шрилы Прабхупады и Саданы? Или все-таки есть какая-то необходимость общаться с теми, кто близок по духу, по уровню? So, continuing about this, you said about this sannyasi who fell down because he was listening to too many complaints. No, I didn't say that. I said I don't know why he fell down. I said that's what I figure. То есть я сказал, что я не знаю, почему он пал, но я догадываюсь, что поэтому. Because before he started counseling, he didn't have these problems. Потому что до того, как он начал давать советы личные, у него не было таких проблем. And I've had my own experience with trying to counsel people. И у меня также свой опыт есть, когда я пытался давать людям советы. You have to absorb lots of garbage. Нужно впитывать в себя кучу мусора. This people come in, they tell you the most horrible things. Люди приходят и рассказывают вам самые ужасные вещи. So anyhow, what was your question? В чем был ваш вопрос? The question was that how, as a preacher who travels a lot and most of your association comes from people who are not so advanced as you, how do you get your strength for preaching? Is it necessary to associate with some equally level devotees or some senior devotees? Or no? How do you know they're not as advanced as I am? Может, я неправильно привел. Откуда вы знаете, что они не такого же уровня, как я? Я не говорю про их абстрактных. Я говорю, что когда приезжает старший проповедник, чаще всего аудитория менее продвинутая, менее опытная, менее грамотная и так далее. I'm not speaking about anyone specifically,
But I'm saying that when a senior preacher comes to a city, his audience is usually not so advanced as he is. Мой главный вопрос, где черпать силу? My main question is where can I find strength? Where do you find strength Где конкретно, да? specifically? Well, from studying Prabhupada's books, Из изучения книг Прабхупады, from trying to chant Hare Krishna as attentively as possible. когда я пытаюсь как можно внимательнее повторять Харе Кришна. I get strength, I get a lot of strength from seeing that what I'm doing is helping some people. Я получаю очень много сил, когда я вижу, что то, что я делаю, помогает людям. And by seeing that they're very grateful. Когда я вижу, что они очень благодарны. So it makes me feel useful. И тогда я чувствую себя полезным. Like, okay, well, here's something I can do that's useful to people. Вот хоть что-то я могу сделать, чтобы было бы полезно людям. I'm not capable of doing very much. И я не способен на многое. You know, I can't cook. Я не умею готовить. When I boil water, it burns. Когда я кипячу воду, она подгорает. I can't manage anything except maybe my kosmetichka. Я не могу ничем управлять, может только косметичку привести в порядок. Но я не могу заниматься менеджментом, максимум, на что я могу повлиять, так это моя косметичка. Do you know what kosmetichka is? Знаете, что такое косметичка? You know, what else? I can't. I'm not an artist. I can't paint. Я не художник, не умею рисовать. I'm not a great kirtan leader like Aditi Dukkha Prabhu. Я не великий лидер киртанов, как Адити Духа Прабху. You know, I can't distribute books except in a situation like this. Я не могу распространять книги, кроме таких вот ситуаций, как сейчас. I'm pretty useless. Я довольно бесполезен. But flapping my tongue is something I can do. Но вот болтать языком я умею. So, yeah, I get encouraged because I see it seems to have some positive effects. И я вдохновляюсь, потому что вижу, что хоть какие-то позитивные изменения происходят из этого. And I feel like I get strength because I feel confident that Srila Prabhupada would be pleased that I'm trying to do this. И я чувствую силы, когда вижу и понимаю, что Прабхупада был бы рад тому, что я делаю. Even though there are many imperfections in my service. Даже несмотря на то, что в моем служении очень много недостатков. There's a line in the Gayatri Mantra that says that the spiritual master is enthused by the disciple just as the disciple is enthused by the spiritual master. В Гайатри мантре есть такая строчка, в которой говорится, что духовный учитель получает энтузиазм от своих учеников в точно такой же степени, как ученики заряжаются энтузиазмом от духовного учителя. My observation is that Srila Prabhupada got strength from his disciples. И насколько я могу наблюдать, Шрила Прабхупада получил силу от своих учеников. I also get strength from the people I'm preaching to. И также я получаю силу от тех людей, которым проповедую. Okay? Хорошо. Okay. Прабху, некоторые духовные учителя поют раму. Некоторые духовные учителя пишут книги о чем-то, что не говорится в книгах Шрилы Прабхупады. Что делать неофитам, как спросил Алексей. So some spiritual masters, they sing Ramo. Some spiritual masters, they write books about something Prabhupada didn't say. And what should the neophytes do, as the devotee asked a couple of days before? Follow Prabhupada. Нужно следовать за Прабхупадой. You're always safe following Prabhupada. И тогда вы всегда будете в безопасности. Spiritual master means he's supposed to follow Prabhupada. Духовный учитель — это тот, кто, по идее, должен следовать Прабхупаде. So in one sense, it's not you know, it may not be the most important thing whether he chants Rama or Ramo, but it's just not in line with Prabhupada, that's all. И в каком-то смысле это может быть не самое важное, что он повторяет, поет Рамо, а не Рама, но это не соответствует Прабхупаде. And regarding writing books, he may not be writing exactly what Prabhupada wrote, but what he's writing, it should be consistent with Srila Prabhupada's teachings.
И что касается написания книг, он может писать другими словами или не то, что говорил Прабхупада, но это должно соответствовать учению Прабхупады. To be bona fide, it has to be consistent with sadhu, shastra, and guru. Чтобы быть, Anything to be bona fide has to be consistent with sadhu, shastra, and guru. что угодно, чтобы быть авторитетным, любая вещь должна соответствовать саду, шастрам и гуру. Otherwise, he's just giving his own opinion, his own speculation. А иначе это он просто дает свое собственное мнение, свои спекуляции. Or some psychology or this or that. But, you know, Психологию или то или это. if we want to represent Prabhupada, we have to preach according to Srila Prabhupada's teachings. It seems to me a pretty common sense point. Но если мы хотим быть представителями Прабхупады, то мы должны проповедовать согласно учению Шрилы Прабхупады. Мне кажется, это довольно очевидно. And therefore, new devotees, because this is your question, right? И таков ваш вопрос, да? Поэтому новые преданные. Therefore, it's very, 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 very important Поэтому очень, 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 очень важно, that new devotees know what Srila Prabhupada taught, чтобы новые преданные знали, чему учил Шрила Прабхупада. so that they know who's representing accurately Srila Prabhupada. Чтобы они знали, кто аккуратно, дословно, кто является настоящим представителем Шрилы Прабхупады. And therefore, every devotee in ISKCON should study scrutinizingly Srila Prabhupada's books. И поэтому каждый преданный в Исконе должен дотошно изучать книги Прабхупады. One time, a devotee was quoting something to Srila Prabhupada, Однажды преданный что-то цитировал Шриле Прабхупаде. and Prabhupada sort of laughed. He said, "Where did you hear that?" И Прабхупада посмеялся, а откуда ты это взял? And the devotee said something like, И преданный сказал, well, Srila Prabhupada, a devotee told me. ну что, Прабхупада, мне один преданный рассказал. Prabhupada said, a devotee told me. И Прабхупада сказал, один преданный мне рассказал. He said, that's very dangerous. Это очень опасно. In other words, just because somebody has a title, as a Maharaj or an initiating guru, or just because he's sitting up here giving a class, doesn't mean that everything that comes out of his mouth is the absolute truth. Sorry. Я прошу прощения, но только потому, что у кого-то есть какой-то титул или звание, Махарадж или инициирующий гуру, или просто потому, что он сидит и читает лекцию, это отнюдь не означает, что все, что он говорит, это абсолютно истина. And that goes for me too. И меня это тоже касается. You have to know if what I'm saying is according to sadhu, shastra, and guru. Нужно знать, соответствует ли то, что я говорю, саду, шастрам и гуру. Otherwise, I'm bogus. А иначе я просто чушь говорю. I just happen to have a skill as a relatively good speaker. У меня просто есть навык относительно хорошего рассказчика. But if you're not aware of what sadhu, shastra, and guru says, then a good speaker can convince you of anything. И если вы не знакомы с мнением гуру, саду и шастр, то хороший рассказчик вас в чем угодно убедит. But there's another point too. Но также есть другой момент. We have to consider which things are more important than other things. Мы должны решить для себя, какие вещи важнее других. As far as I can understand, chanting Ramo is bogus. И насколько я могу понять, воспевание Рамо – это чушь. But it's not the most important thing. Но это не самое главное. Let's say if somebody is a very effective preacher and he's helping a lot of people get out of the cycle of birth and death and become trained as devotees, then, the Ramo is kind of insignificant detail. То есть, например, если кто-то очень является эффективным проповедником и помогает огромному числу людей выбраться из цикла рождения и смерти, то что он поет Рамо, это очень незначительно. Srila Prabhupada said one time that he said, Mataji, please don't talk. Матушка, просто не разговаривайте. Srila Prabhupada said one time that he said, you cannot follow everything properly, and neither can I. Шрила Прабхупада однажды сказал, ты не можешь следовать всему как следует, и я даже не могу. And if we just concern ourselves with, finding out all the details that the others are doing wrong, he said we'll go far away from our Krishna consciousness. И если мы постоянно будем заняты тем,
что выискивать те недостатки, которые есть у других, то мы очень далеко отойдем от сознания Кришны. We need to know what's right and what's wrong. Мы должны знать, что правильно, а что неправильно. But we also need to know what's more important and what's less important. Но также мы должны знать, что более важно, а что менее. And, I mean, like for me, I also, I'm trying my best to represent accurately Srila Prabhupada. Что касается меня, я изо всех сил стараюсь аккуратно, точно представить Шрилу Прабхупаду. But there are things that I say, things that I do, that are accidentally inconsistent with Prabhupada's teachings. Но есть некоторые вещи, которые я говорю или делаю, которые иногда случайно не совпадают, не поддерживают учение Прабхупады. It's the nature of this world. You can't avoid it. Это природа нашего мира, этого невозможно избежать. Krishna says that in Bhagavad Gite that every endeavor is covered by some fault. Кришна в Бхагават Гите говорит, что любое действие покрыто недостатками. So, yeah, we shouldn't get too disturbed by minor things. И нас не должны слишком сбивать всякие мелочи. But a person's preaching, an ISKCON preacher, his preaching should represent Srila Prabhupada. Но если человек проповедует в Исконе, то его проповедь должна являться, он должен являться представителем Прабхупады. And if he's writing books that are for ISKCON devotees, that are for Krishna conscious devotees, they should be consistent with Prabhupada's teachings. И если он пишет книги для преданных Искона, они должны соответствовать учению Прабхупады. Like I mentioned the other night about some of these books that were being displayed. И на днях я говорил о тех книгах, которые выставлялись на продажу. I don't know what the books say. They're in Russian. Я не знаю, что там написано, они на русском все. I only know a few words. Я знаю просто пару слов на русском. Капуста, картошка и морковка. Huh? Halava. That's not Russian. Это не русский. И блинчики. But I asked the devotee with the books. I said, well, what are these books? What's in the books? Но я спросил преданного, а что это за книги, что в этих книгах? He said, well, they're indirect preaching. Он сказал, это косвенная проповедь. But you see, to me, indirect preaching means that's not in line with Prabhupada, because Prabhupada wasn't an indirect preacher. Но для меня косвенная проповедь означает, что она не соответствует Прабхупаде, потому что Прабхупада не был косвенным проповедником. Indirect preaching is for the non-devotees. Косвенная проповедь для непреданных. If you want to do indirect preaching, fine, do it with the non-devotees. Если хотите заниматься косвенной проповедью, пожалуйста, но делайте это среди непреданных. But an ISKCON program that's full of ISKCON devotees is not the place for indirect preaching. Но программа Искона, на которой полно преданных Искона, это не место для косвенной проповеди. This is the place for direct preaching. Это место для прямой проповеди. Yeah, so, different devotees, they may have ways of disguising themselves for the sake of attracting people. И у разных преданных есть разные способы маскировки, чтобы привлечь каких-то людей. I can read you a quote about that. Могу вам привести цитату об этом. Well, I don't need to read it. Srila Prabhupada was talking about let's see, just a minute. Yeah, just a second. Сейчас, секундочку. I mean, who do we know in our history, in Vaishnava history, who was the first, you could say, bridge preacher? Кого мы знаем в нашей истории, в истории вайшнавов, кто был первым косвенным проповедником? Anybody know who was the first bridge preacher? Кто-нибудь знает? Because this is, you hear this expression here? There's this expression, bridge preaching? Есть выражение на английском, называется проповедь в виде мостика. It's a way to make the bridge between the hardcore Hare Krishna philosophy and
their materialism. То есть это как такой мостик, который мы перекидываем от грубой серьезной философии Харе Кришна к их материализму. So bridge preaching isn't anything new. И вот эта косвенная проповедь это не что-то новое. It's very ancient. Она очень это древняя вещь. Who was the first bridge preacher? Кто был первым косвенным проповедником? Кришна? Krishna? I don't know, was he? I thought he preached pretty directly. Bhagavad Gita is pretty direct. Бхагават Гита довольно прямое произведение, мне кажется. Huh? Будда? Buddha? Before Buddha. Еще до Будды. Well, I don't know if it's before. I think before. По-моему, до Будды. I was thinking of somebody else. Я кого другого имел в виду. Шанкара? Well, yeah, in a sense. Ну да, в каком-то смысле. But I'm thinking of somebody else. Но я кого-то другого имею в виду. Капила? Somebody else. Кто-то другой. Keep guessing. Eventually you'll get it. Продолжайте угадывать, и в конечном итоге догадаетесь. We got lots of У time. нас много времени. Нарада Муни. Keep going. Продолжайте. Рама. Keep going. Продолжайте. Вьясадева. Пралад. Vyasadeva. Вьясадева, кто сказал? Я слышал, что да? Vyasadeva. You should read that section in the Bhagavatam. Вам стоит прочитать эту секцию Бхагаватам. It's really fascinating. Она просто завораживает. Vyasadeva's purpose was to gradually bring people to the right point. Целью Вьясадевы было постепенно подвести людей к правильному заключению. He was bridge preaching. И он занимался косвенной проповедью. And what did his spiritual master say? А что сказал его духовный учитель? He said very strong things. Он очень сильные вещи сказал. Тумригари, he preached bridge. What's that? Тумригари, Нарада Муни bridge preaching. He did bridge preaching. Mrigari? Mrigari, yes. What about Mrigari? Hunter Mrigari, he said kill animals instantly, don't torture them. It's kind of bridge preaching. Yeah, but I'm saying before that, even before, there was Vyasadeva. Vyasadeva before Narada Muni? Yesterday his disciple. Yeah, but the pastime with Mrigari, was that before? I don't know, I doubt it. Anyhow, I'm making a point. Regardless of who was the first, I'm just saying that it's right there in the beginning of the Bhagavatam. Прямо в bridge preaching. самом начале Бхагаватам говорится о косвенной проповеди. And what Narada Muni tells Vyasadeva is very, very heavy. И то, что Нарада Муни говорит Вьясадеву, это очень-очень тяжелые вещи. It completely smashes it. Он полностью его разбивает. So, anyway. No, but here's something that is about, I mean, the question is, like, when is something bridge preaching or when is something indirect preaching? I'm not sure if they're synonymous or not. То есть я не знаю, что можно назвать косвенной проповедью, а что можно назвать последовательной проповедью. But there is a place for it. Но в одном месте об этом говорится. Just a minute. Dear. Just a minute. Минутку. Sorry. Извиняюсь. It's a really good quote. Очень хорошая цитата. Okay. Yeah, okay. This is in the Chaitanya Charitamrita. Это в читании Чаритамрити. So let me see who's speaking. Кто говорит здесь? I'm not sure who's speaking. Oh. Yeah, I'm not sure who's speaking. Я не уверен, кто говорит. Okay, anyway. Ну, в любом The случае. verse says, Стих говорит. here. Sripad Shankaracharya has given his interpretation an imaginary meaning. Шрипада Шанкарачарья вообразил новое значение в своей интерпретации. It doesn't, you can summarize or edit or something. Just the main thing is to get the point across, okay? It does not actually appeal to the mind of any sane man. It means Shankaracharya's teachings don't appeal to the mind of any sane man.
То есть Шрипад Шанкарачарья придал своей интерпретации философии воображаемое значение. И она не привлекает, она не способна привлечь ум ни одного здравомыслящего человека. He has done this to convince the atheists and bring them under his control. Он это сделал для того, чтобы убедить атеистов и поставить их под свой контроль. So, wait. Oh. Sripad Shankaracharya's propaganda opposed the atheistic philosophy of Buddha. Пропаганда Шрипада Шанкарачарья была против атеистической философии Будды. Lord Buddha's intention was to stop atheists from committing the sin of killing animals. Намерением Господа Будды было остановить атеистов от совершения греха убийства животных. Atheists cannot understand God. Атеисты не способны понять Бога. Therefore, Lord Buddha appeared and spread the philosophy of nonviolence to keep the atheists from killing animals. И потому Господь Будда пришел и распространил философию ненасилия, чтобы атеисты перестали убивать животных. Unless one is free from the sin of animal killing, he cannot understand religion or God. До тех пор, пока человек не свободен от греха убийства животных, он не способен понять религию или Бога. Although Lord Buddha was an incarnation of Krishna, he did not speak about God, for the people were unable to understand. И хотя Господь Будда был воплощением Кришны, он не говорил о Боге, потому что люди были не способны понять. He simply wanted to stop animal killing. Он просто хотел остановить убийство животных. Sripad Shankaracharya wanted to establish the predominance of one's spiritual identity. Therefore, he wanted to convert the atheists through an imaginary interpretation of the Vedic literatures. А Шрипад Шанкарачарья хотел установить власть духовной, хотел установить в людях духовную идентичность. И поэтому он хотел обратить атеистов при помощи воображаемого объяснения ведической литературы. These are the secrets of the acharyas. Таковы секреты ачарьев. Sometimes they conceal the real purport of the Vedas and explain the Vedas in a different way. И иногда они скрывают истинную суть вед и объясняют веды по-другому. Sometimes they enunciate a different theory just to bring the atheists under their control. Иногда они выдвигают другую теорию просто для того, чтобы взять атеистов под свой контроль. Therefore, there is a place for indirect preaching or bridge preaching. И поэтому находится место для косвенной проповеди или постепенной проповеди. On the other hand, Srila Prabhupada didn't preach indirectly. He didn't engage in bridge preaching. Но с другой стороны, Шрила Прабхупада не проповедовал косвенно, и он не занимался последовательной проповедью. And as far as I know, he didn't encourage his disciples to. И насколько я знаю, он не вдохновлял своих учеников этим заниматься. And as far as I am aware, whenever such a topic came up, Srila Prabhupada said no. И насколько я знаю, каждый раз, когда его не поднималась эта тема, Шрила Прабхупада отвечал нет. Except in certain special cases. За исключением конкретных особых случаев. Like when one sannyasi was preaching in Iran, he was giving hatha yoga lessons. Например, когда один саньяси проповедовал в Иране, по-моему, он устраивал занятия по хатха-йоге. But Iran's a quite special situation. Но Иран — это довольно особая ситуация. You can get executed for just walking down the street. Там можно быть казненным просто за то, что вы по улице прошлись. And also, what was the other point I was going to make? This is about a quote like this. It's for bringing the atheists under his control. И как говорится в этой цитате, это было сделано для того, чтобы взять атеистов под контроль. It's for preaching to the non-devotees. Это необходимо для проповеди непреданным. It's not for the devotees. Это не для преданных. We don't need indirect preaching books at an ISKCON program for devotees. На программе Искона для преданных нам не нужны книги косвенной проповеди. In some other circumstance, some other situation, let's say in some esoteric bookshop or something, I don't know. В каких-то других обстоятельствах, в каких-то других условиях, возможно, в каком-то, например, там, магазине эзотерической литературы. And we have to keep in mind, we are in ISKCON. Но мы должны помнить, что мы в Исконе. ISKCON belongs to Srila Prabhupada. Искон принадлежит Шриле Прабхупаде. What did Srila Prabhupada do when he was with us? Что делал Шрила Прабхупада, когда он был с нами?
How did he guide his disciples? Как он направлял своих учеников? What did he expect us to have at programs? Что он ожидал от нас на программах? Prabhupada expected his books to be at programs. Прабхупада ожидал, что его книги будут на программах. But I can't imagine he would be pleased by seeing all different kinds of so-called, indirect preaching books. Но я не могу себе вообразить, чтобы он был доволен, увидев целую гору книг так называемой косвенной проповеди. From what I know of Srila Prabhupada's pastimes, I don't think he would be pleased at all. И что, насколько я могу судить из деяний Шрилы Прабхупады, я очень сомневаюсь, что он был доволен. We shouldn't mix. We shouldn't bring the outside inside. We should bring the inside outside. Мы не должны смешивать, мы должны нести изнутри наружу, но не переносить снаружи внутрь. Like, for instance, I think I mentioned before how there are some temples now in ISKCON where they teach Hatha Yoga. По-моему, я уже упоминал, что в некоторых храмах Искона сейчас преподают хатха-йогу. The reason they say is because people aren't coming, so this will be a way to attract them. И причина, по которой они это делают, как они говорят, в том, что люди же так не приходят, а вот так мы можем их привлечь. But Hatha Yoga was very popular in the late 60s and early 70s. Но в конце 60-х, в начале 70-х хатха-йога была очень популярной. So if it was such a great idea, why didn't Prabhupada say that? Если это была такая великолепная идея, почему Прабхупада этого не говорил? I'm reasonably certain that if Prabhupada came to one of his temples and saw that the devotees were teaching Hatha Yoga, he would be really upset. И я почти уверен, что если бы Прабхупада приехал в один из своих храмов и увидел, что преданные там преподают хатха-йогу, он бы очень расстроился. My perspective is that if somebody wants to do something different than what Srila Prabhupada taught, И моя точка зрения такова, что если кто-то хочет делать что-то другое, чему не учил Шрила Прабхупада, they should do it somewhere else. то пускай делают это где-то еще, в другом Or месте. start their own society or something. Пускай откроют свое собственное общество. But don't use Prabhupada's temples and Prabhupada's programs to, teach things that Prabhupada told us not to teach. Но не используйте храмы Прабхупады и его программы, чтобы преподавать то, что Прабхупада не наставлял нам преподавать. Prabhupada's temples and programs, these are for teaching Bhakti Yoga, straight down the line Bhakti Yoga. Храмы и программы Прабхупады предназначены, чтобы учить бхакти-йоги, прямой и четкой бхакти-йоги. One time Srila Prabhupada said, in India, when you're selling dahi, door to door, yogurt, when you're selling yogurt door to door, you have to take whatever price a person will give you. Прабхупада говорит, что в Индии, когда вы продаете дахи или йогурт, ходя от двери к двери, то вам придется принимать ту цену, которую вам предложат. Presumably because it's very hot and the yogurt will go bad if you don't sell it. И он это, скорее всего, потому, что очень жарко в Индии, и йогурт испортится, если вы его быстро не продадите. But he said, when you're in your own shop, you can ask whatever price you want. Но он сказал, что когда вы в своем собственном магазине, то можете назначать любую цену, которая вам вздумается. You'll notice a big difference between Prabhupada's preaching when he was staying with the Butlers the Agrawals in Butler, Pennsylvania, and also when he was staying with Dr. Mishra. Вы заметите большую разницу. Especially with Dr. Mishra. Вы заметите большую разницу в проповеди Прабхупады, когда он останавливался в Agrawals in Pennsylvania. Forget the Agrawals. Just like when Prabhupada was staying. Когда Прабхупада жил с доктором Мишрой, вы заметите огромную разницу в его проповеди. He was staying in a facility that belonged to this Dr. Mishra in Manhattan. Он жил в Манхэттене на квартире доктора Мишры. Dr. Mishra was a flaming Mayavadi. И доктор Мишра был огненным майявади. But Prabhupada was very, discreet. Но Прабхупада был очень осторожным. Because he was compromised. He was dependent on this man. Потому что он находился в незавидной ситуации, он зависел от этого человека. But you can trace the history, you can see how Prabhupada's preaching changed as soon as he got 26th Avenue. И вы можете проследить всю историю, вы можете ясно видеть, как изменилась проповедь Прабхупады, как только он переехал на 26-ю авеню. Is that okay? Я ответил на ваш вопрос? Можете прояснить, если что-то делает не так твой духовный учитель, опасность того, что подорвется вера в твоего духовного учителя, она гораздо серьезнее, чем
недостаток, который мы в нем находим. То есть сам принцип, что мы увидели в своем духовном учителе что-то, что он делает не так, и вполне возможно, что это действительно какое-то нарушение того, что говорил Шрила Прабхупада, но оно не такое значительное, как значительно подрывается вера своего духовного учителя, ученика. So, if, for example, if your spiritual master is doing something wrong, maybe this small thing that he is doing wrong is not so important as the fact that your faith in your spiritual master when he does something wrong, and maybe it is. Wait, lost me. What? This small detail that your spiritual master is doing wrong, Okay. and maybe he is really doing it wrong, not in line with Srila Prabhupada, but that you are noticing this in your spiritual master, that you are finding faults with him, this can undermine your faith in your spiritual master, and this can be much more important than this small defect, this small thing that he does wrong. Good point. Да, хорошая мысль. So therefore, you have to be clear about the more important, to see, are there the how do you say, is he following Srila Prabhupada in more important ways? И потому нужно знать, следует ли он Шриле Прабхупаде в более важных вещах. Right? Because then the disciple has to think, if he's following Srila Prabhupada in more important ways, it doesn't mean that this thing isn't wrong, it just means it's not so important, I don't care. If this thing isn't... If this thing that he's doing wrong is not as important as to what the spiritual master is doing right, then he thinks anyhow it's overshadowed, it's insignificant compared to what he is doing right to follow Prabhupada. То есть, другими словами, ученик должен понимать, что важно, а что нет. И он должен понимать, что если духовный учитель делает что-то не совсем правильно, он должен понимать, что он должен смотреть, делает ли он правильно в других больших вещах. То есть, правильно ли он делает важные вещи. И тогда он сможет оценить, пускай мой духовный учитель делает что-то маленькое неправильно, но зато больше, в самом главном он следует Прабхупаде. Я готов закрыть глаза на эту мелочь. Да, то есть я готов закрыть глаза на эту мелочь, и то, что он в большом правильно следует, это перевешивает все остальное. But it doesn't mean he necessarily has to follow what's wrong. Но это не обязательно значит, что он должен следовать в своем духовном учителе тому, что он делает неправильно. Put aside the thing that's wrong and follow what's right. Просто отложите в сторону то, что неправильно, и следуйте тому, что правильно. Prabhupada used to say sometimes very kind of funny things in Prabhupada English. иногда очень смешные вещи на английском говорил. He would kind of, like twist the English words and put the back at the front and the front at the back. Он коверкал английские слова и начало в конец переносил. Which in English sounds really, really funny. И на английском очень смешно звучит. And, Prabhupada was the only one who spoke like that in English. И на Probably the английском, only one on the planet. никто больше на планете так не говорил, как Прабхупада. So now if we start speaking like that and say, well, Prabhupada did it and he's my spiritual master and I just follow И blindly. если мы начнем так говорить, как он, и мы скажем, он мой духовный учитель, и я просто буду слепо следовать за ним. No, because we know what proper English is and we should speak the right English. Нет, но мы же знаем, как правильно говорить на английском, поэтому мы должны на нем правильно говорить. Because, it's not very important. Но это не очень важно. Or like one time, I think it was probably 67 in San Francisco. Однажды, по-моему, в 67 году в Сан-Франциско, I'm not sure. Prabhupada had taught some of the ladies how to cook milk sweets. Прабхупада учил дам готовить молочные сладости. So then, one of the ladies was cooking milk sweets. И одна из дам готовила молочные сладости. And so Srila Prabhupada just happened to walk by the kitchen. И Шрила Прабхупада каким-то образом просто проходил мимо кухни. He said, oh, what are you doing? Он сказал, а что это ты делаешь? Cooking milk sweets, Swamiji. С вами же я готовлю молочные сладости. And he said, oh, let me see. И сказал, дай-ка я посмотрю. So he walked in the kitchen, Он подошел на кухню, and he took one of the milk sweets and put it in his mouth. взял сладость и бросил себе в рот. So the lady said, but Swamiji, you said we're not supposed to eat in the kitchen. И дама сказала, с вами же, вы же сказали, что нам нельзя есть на кухне. And Prabhupada laughed and he said, oh, did I? Прабхупада засмеялся, сказал, что правда говорил? It's like this is not a very important thing. То есть это что-то не самое важное. It doesn't mean that now, everybody can walk in the kitchen and put milk sweets in their mouth. Но это не значит, что теперь каждый может заходить на кухню и лопать молочные сладости. Anyway,
Yeah, but we can't, we need to be able to discriminate and know what's, we need, just because, how do you say? Yeah, we need to know if something's wrong, but we also need to know if it's not so important. И мы должны знать, когда что-то неправильно, но также мы должны знать, насколько это важно и когда это не важно. But you don't need to follow the thing that's wrong. Especially if it's not very important, you don't need to follow it. И мы не обязаны следовать тому, что неправильно, и в особенности, если это не так важно. It's getting really late. Уже довольно поздно. Okay, Anantaram Prabhu, one more question. Один последний вопрос. No answer, just question. Ответа не будет, просто вопрос задайте. No, go ahead. Продолжайте. Are you gonna answer? Okay. Ладно. If I like the question, I'll answer. Если мне понравится вопрос, я отвечу. Что является важным, не очень важным и не важным. So what is important, what is not very important, and what is not important? That will take a big, big answer. На это уйдет огромный ответ. Можно, да, нет. That's a big topic. Can I ask you a yes/no question? Yeah. Вот, If it doesn't take a long time to ask the question. Если вопрос сам не будет долгим. Прабхупада разрешил как своим ученикам, что если они хотя бы на 70% будут посвящать свою жизнь служению, то они достигнут освобождения. В то же время как бы говорится, что если можно заниматься тем, чем занимаешься, но плоды своих усилий просто посвящать Богу, и таким образом тоже ничего не потеряешь. А из этого можно сделать вывод, что если ты будешь заниматься тем, чем занимаешься, и 70% своих доходов отдавать искон, то же получишь освобождение. Srila Prabhupada told his devotees that if they 70% of their life devote to Krishna, then they will achieve liberation. And also Srila Prabhupada told to him devotees that they shouldn't change what they are doing, they should just do it for Krishna. And so in this way, can I say that if I don't change what I'm doing now, but I give 70% of what I'm making for that, what I'm doing, to Krishna, that I will achieve liberation? Good chance. Большая вероятность. But where did 70% quote come from? А откуда идет эта цитата о 70%? Well, somebody said it in the class. Кто-то сказал это на лекции. Нет, я I смотрел heard so-and-so, несколько Maharaj. воспоминаний о Шриле Прабхупаде и рассказывал его ученик. Такое его имя, к сожалению, в общем, не помню, но такой полный, короче. Он рассказывал то, что Прабхупада сказал, что надо на 100%, потом, когда увидел, что все вообще потухли, он, в общем, сказал на 90%, потом на 80%, а потом, когда уже там спустился со своего такого места, где он находился, он сказал, ладно, на 70% и вообще ушел. I saw this childhood remembrances of Prabhupada by like a big preacher. I don't remember his name, but he said that first of all, Srila Prabhupada said that you have to devote 100% of your time. But then, when everybody in the audience was like, Injected. yeah, he said, okay, 90%, 80%. And when he came down from his place where he was sitting, he said, all right, 70%. Could be. Это была лекция в Канаде, и Джайпатака Махарадж это вспоминал. That was the remembrances of Jayapataka Maharaj in the lecture in Canada. And I would say if Jayapataka Maharaj is saying that, it probably is true. И я бы сказал, что если Джайапатака Махарадж это говорит, то, наверное, это и правда. Prabhupada did say sometimes things like that. Иногда Прабхупада говорил похожие вещи. In any case, the answer to your question is basically yes. И в любом случае, ответ на ваш вопрос – да. But don't expect to get a four-armed form tomorrow. What? Don't expect to get a four-armed form tomorrow. Ну не ожидайте, что завтра у вас проявится четырехрукая форма. Liberation may take a while. Освобождение может занять какое-то время. Okay? Хорошо? And remember something very important. И кое-что важное запомните. Krishna is more interested in what you're holding back than what you're giving up. Кришне гораздо интереснее то, что вы от него скрываете, чем то, что вы ему даете. He still wants that 30%. Он все равно хочет эти 30%. Okay, now I'm going to distribute prasada. Сейчас я раздам просад. And we're very late, so everybody please move quickly, okay? Сейчас уже поздно, поэтому, пожалуйста, все побыстрее подходите. You know,
Don't be too humble about it. Не Okay? будьте очень смиренными по этому поводу. Wait. Подождите, Wait. подождите. Everybody be quiet. Всем, подождите, тишина. And don't forget about Prabhupada's books. Не забывайте о книгах Прабхупады. We still got lots of books. У нас все еще осталась куча книг. I don't know how it happens, but we still have lots of books. Не знаю, как это происходит, но у нас все еще огромное количество книг. And Prabhupada didn't like to keep stocks of books. И Прабхупада не любил, когда у нас склады книг He забиты. wanted them to go out. Он хотел, чтобы они расходились. Okay? Хорошо? So you can use your hard-earned money for Prabhupada's books instead of something stupid. Так что потратьте свои заработанные тяжким трудом деньги на книги Прабхупады вместо чего-то всяких глупостей. Srila Prabhupada ki jai! Сила Махадьюти прабху ки! Bhaktavinda ki jai! We're gonna sing. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavinda Jai Shri Krishna Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Дорогие преданные, завтра Бхагаватам будет в Гавитасе. В 7 часов 45 минут начнется Гуру Пуджа. Утро. Махадьюти прабху будет давать лекцию. Шримад Бхагават. В Гавитасе. Завтра. И здесь тоже вечером будет. В 7 часов вечера. Харе Кришна. Krishna Krishna Hare 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 Rama